todos, aquí os traemos un vídeo explicando qué calentamiento se puede hacer a la hora de empezar a practicar parkour o hacer parkour. Yo os lo explicaré en español, Anton os lo explicará en inglés a partir de este minuto y somos de Clan Free Parkour. Bueno, tres cosas importantes: subir la temperatura corporal, mover las articulaciones para evitar lesiones y poder rendir más, y estirar los músculos para estar en condiciones para poder entrenar bien. Lo primero es subir la temperatura corporal. Una cosa que podéis hacer es lo de todos los calentamientos de toda la vida, que es correr, dais un par de vueltas a donde vais a entrenar, lo que sea. Correr normal, de lado, lo típico, de lado cruzando piernas para conseguir también un poco de coordinación y todo eso, entrenar la coordinación, estar más alerta luego cuando empecéis a practicar. Subir las rodillas para las articulaciones de todas las piernas, tanto la rodilla como la cintura, y también lo de subir los talones a la hora de correr. Voy a empezar a explicar lo de las articulaciones. Lo mejor que podéis hacer es hacer, por ejemplo, de arriba a abajo o de abajo a arriba, porque así no os olvidáis, no vais brazo, tobillo. Entonces vais, por ejemplo, empezando por los pies, calentáis los tobillos, unos 10-15 segundos tiene que durar, lo hacéis para cada sentido, para que estén bien calentados, y luego pasáis a las rodillas. Las rodillas, lo mismo, calentáis, hacéis amplios círculos, también un poco adelante y atrás, de esa forma calentáis las rodillas para cuando caigáis y todo, recibir los impactos y todo eso. Luego la cintura también, para no estar tronco, sino tener movilidad en todo el cuerpo. Y cuando hayáis calentado la cintura, hacéis un par de vueltas, tal. Luego calentáis también un poco la espalda, haciendo esto para un lado, y para el otro os quedáis unos 5 o 10 segundos, pero tampoco hagáis llegar y rebotar, porque eso puede ser malo. Entonces hacéis hasta donde lleguéis y hasta donde lleguéis. Entonces, luego seguimos a los hombros. Los hombros es el calentamiento, creo que de los más típicos, que es el de mover los brazos, intentar hacer círculos que no sean vueltas así, sino que podáis hacer casi el círculo completo. Luego lo hacéis hacia atrás, y lo mismo, para ganar un poco de coordinación y tal, intentar de adelante a atrás y viceversa. Hacéis un par de vueltas, cambiáis de sentido. Luego los codos también es importante, porque todo lo que hacéis de parkour, ya sea un gato, colgaros, lo que sea, estáis usando los codos. Codos y brazos es casi lo que más se usa en parkour. Entonces, los codos también los tenéis que calentar hacia afuera, hacia adentro. Otra forma de calentarlos es apoyas aquí la mano, pones el codo y aquí vas dando vueltas. Luego con la otra, lógicamente. Las muñecas también son súper importantes. Calentamos las muñecas, ya sea dando vueltas hacia el otro lado, cogiéndote y haciendo esto. También se pueden calentar extendidas. Hay varias formas de calentar las muñecas, cada una calienta una cosa. Si podéis hacer 2 o 3 cada vez que las calentéis, perfecto. El cuello también es bastante importante, sobre todo si vais a hacer mortales, si vais a hacer parkour y además vais a meterse mortales y todo eso, porque el cuello normalmente para hacer la mortal baja, entonces tenéis que tener el cuello calentado. Formas de calentar el cuello es de un lado a otro, o de un lado a otro con la oreja, o bajar para abajo también, y luego por último haciendo como medias circunferencias. Entonces hacéis 3 o 4 de esos, por ejemplo hacéis este y con eso habréis calentado bastante bien el cuello. Hacéis, por ejemplo, 5 para cada lado, 1, 2, 3, 4, así hasta 10, así hacéis 5 y 5. Y bueno, estiramientos para tener los músculos ya listos para entrenar y todo eso. Si tenéis una pared mejor, estiramiento de gemelo, que os tire aquí, que lo notéis. Luego estiramiento de cuádriceps, que es tirando de aquí, intentáis para mantener mejor el equilibrio, miráis un punto fijo, así os podéis quedar. Luego estiramiento un poco para la espalda y todo eso, bajas lentamente hacia abajo intentando tocar el suelo, y también aquí es importante no rebotar, porque os podéis hacer daño en la espalda si hacéis así. Entonces aquí lo ideal es bajar, quedarte unos 15-20 segundos y luego subir. También os puede tirar en los gemelos esa posición. Y bueno, luego otras cosas es tirar la parte de aquí, que creo que se llama el deltoides. Coges de aquí y
un poco antes del codo, pones el brazo y tiras hacia ti, que te tire por esta zona y por esta. Luego con el otro, los estiramientos se deben hacer quedarte en esa posición unos 10-15 segundos y luego ya volver a relajar. Otra cosa importante es los tríceps y todo eso, entonces lo que haces es pones la mano detrás de la cabeza y de ahí empujas con la cabeza hacia atrás y apoyas con la otra mano. Se quedaría, pones el stop, apoyas con la cabeza hacia atrás y estiras con esta hacia el otro lado. Como ya dije, para los dos lados. Y bueno, va siendo más o menos todo. Otra cosa también que podéis hacer es estirar el pecho, que os va a hacer también falta. Y luego ya, si lo queréis hacer para que os tire más, bajáis aquí y subís con los brazos hacia atrás. Entonces os estará tirando también un poco en la espalda y un poco por aquí. Entonces son varias formas de calentar. Pero en mi opinión, lo mejor para calentar es, donde estéis entrenando, empezar con las cosas más básicas que sabes. Haces gato, haces ladrón, un par de subidas así tranquilas. Poco a poco vas haciendo las cosas básicas del deporte, porque estás calentando lo que luego realmente vas a usar. Otras cosas que también se pueden usar para calentar en parkour es desplazarte haciendo, por ejemplo, haciendo gato lanzada en el suelo, que es te lanzas y de esa forma, por ejemplo, vas y vuelves 20-30 metros, así estás calentando para hacer gato y todo eso. Otra cosa que también se hace es equilibrios de gato, que puedes empezar a nivel de suelo y luego ya más adelante lo haces en un muro cuando hayas calentado, cuando estés ya bien y todo eso. Y esto va siendo todo, espero que os ayude. Si no sabíais cómo calentar, más o menos ahora tenéis una idea de un calentamiento. Los calentamientos siempre se pueden variar, quitarle cosas, ponerle cosas. Y esto va siendo todo, ahora tenéis una idea más o menos de cómo hacer un calentamiento, podéis meter cualquier cosa, quitarle cualquier cosa. Lo recomendado para que dure es 10-15 minutos, depende de la edad. Tenía, por ejemplo, un profesor que me estuvo enseñando unos días parkour y él, por ejemplo, calentaba 45 minutos, pero porque ya tiene 30 años. Pero igual, por ejemplo, gente joven que tiene de 10 a 15, igual ni calientan, porque con esa edad los huesos todavía están bien y tal. Entonces, hay gente que con esa edad no hace falta calentar, pero a medida que vas cogiendo edad, si lo que quieres es poder hacer parkour cuando tengas 30-40 años, lo recomendado, la verdad, es que calentéis, porque cuando calentáis hay menos posibilidades de haceros daño y los huesos luego, por ejemplo, sufren menos, porque no es lo mismo tirarte de 3 metros y caerlo en asfalto a haber calentado, estar todo listo, que los huesos y los músculos estén listos para recibir esa caída y todo eso. Entonces, yo sinceramente os recomiendo que calentéis, porque así podréis durar más en este deporte, que de eso trata, y no haceros polvo y a los 25 tener todas las partes del cuerpo mal. Entonces, bueno, espero que os haya gustado, que os ayude. Acordaos de calentar, al final también, cuando terminéis, relajaros un poco, estirar los músculos para volver a la calma, por así decirlo, porque de esa forma no tendréis tantas agujetas y podréis volver a entrenar más temprano. O sea que, por ejemplo, al día siguiente volveréis a entrenar y estaréis en mejores condiciones que si no hubierais hecho vuelta a la calma. Tendréis más agujetas, todo eso. Entonces, esto es todo. Espero que os haya gustado, que os ayude, que os sirva. Compartirlo, suscribiros, comentad lo que queráis y ahora Ando lo va a explicar en inglés. Right, so this is another video from Time for Your Parkour. It is kind of a tutorial, just that we will show you a bit of how to warm up for parkour right before, and a bit, if you want it as well after, it is always helpful as well. Emilio just explained in Spanish. If you want to see it in Spanish again, just go to the beginning. And now I'm going to explain it in English. To start off, when you want to warm up for parkour, you want to go through three things. You want to get your body you want to heat up your body a bit by maybe running a bit, bring your knees up, feet back, jumping sideways, crossing feet, anything like that. What you also want to do is you want to stretch all your muscles, which is something I'll go through in a minute, and you want to move all your joints as well. Right, so to go with the stretching, you want to start from head, go down to your feet. We'll go from feet up to head, well, your neck, not your head, your neck. Let's for instance start as an example from
down from your feet all the way up to your neck. To start with your stretching, you want to stretch around here. I'm sorry if I do not know the parts of the body in English exactly. I've learned them in Spanish, but I do not know them fully in English. Not the names of the muscles. But oh well. So you want to start off by stretching your feet around here. Both of them. You want to each thing is stretching around 10-15 seconds. But as you get older, you might want to stretch them longer. From there on, you can also stretch around here, like that. You can use a wall, or you can go against the wall. From there on, you want to go up to higher, around here. What you want to do is you want to try to grab your foot. You grab your foot and you want to push it against the back part of your leg, and you want to move this back, which is a perfect way of stretching it. If you feel that by doing this only it doesn't stretch, you want to move it back only. You don't want to lean forward, keep your body straight, lean back your foot, your whole leg. From there on, you want to stretch the back part as well, which is you grab your leg up, you go down a bit, and it should start stretching around here. Also remember, from there on you can stretch this around here, which is by keeping your leg in front of you around 90 degrees. The other one, as you can see, going down like that. Don't bounce around. Stay still. If that doesn't help, leg and your arms out, and try to keep 90 degrees or a bit more. Don't go less. Right. So to stretch the part between your legs, as I said, you can go down like that, or go down like that, keeping this leg around 90 degrees or more, and this leg goes out. Always trying to keep your feet down. Don't put it like that. That can be bad for your feet. That's going over most of the parts of the legs. Going up to the body, you want to stretch around here, which is you take your arm around here. You don't want to throw yourself down to the side. You want to pull up. That's all you need. And if you want to, you can go down a bit to the side, like that on both sides. And from there on, you also want to stretch all the chest, which is grab your arms, pull them a bit together, go up a bit. Try not to do that. It can be bad for your back. What you can also do to stretch your whole back is up like that, or grab the wall a bit and try to curve it a bit, but not too much. It can be dangerous. Later on to your shoulders and your arms. For the actual shoulder, like that, you grab your arm, you push it towards you, and you want to keep the shoulder down. You don't want to push it up, you want to keep it down, pushing together, and like that on both sides. Go over the arms. You want to grab it between your between here and the back, and you want to push down a bit and your head back. Move your head back, and it should stretch. But don't move your head too much back, because it can be bad for your neck. As for your hands, you can stretch like that, both sides. Don't forget your thumb. You can use the actual floor, going in like that. Another thing you can do to stretch your back is on your foot, all four, and try to bring your back up. Bring your back up, and one up, which are both perfect to stretching your back. Don't do one of them, do both of them if you're going to do them. And going up to the neck now, you want to do is take your hand, push down a bit, not too much, and it should start stretching. Now that on both. And then you want to do one pushing down as well, but don't do too much force, it could really hurt you, you could really end up hurting yourself. And now over to the joints, which is also real important. What you want to do is we'll go from neck down to your feet. As for your neck, you want to always try to keep less than 90 degrees. And what you do is go from side, you're looking from one side to another.
from ear to shoulder. You want bring up a bit more than 90 degrees, hardly any, and go all the way down, back up. And the circles, which are, I don't want you to do full circle, because bring your head back, it can really damage around here. So what you want to do is go from one shoulder, around, and to the other shoulder. Around, like that. As for your shoulders, the typical is like that. Bring your arm as close to your ear as possible. If you have to do it like that, it's okay, but try to bring it close. Go forward, go back, like that, both ways. As for your elbows, you put your elbow against your arm and do circles like that. Keep your hand like that and do circles one way, the other way. You can do them by leaving your arms straight like that, and you also do circles as well. As for your hands, you want to like that. Separate your hands, move it like that. Sideways, as if you're dragging your hand against the wall. As for your back, don't bounce, remember, go back as far as you can and go back. All the time you're doing all this, keep in mind the breathing. You want to move your hip a bit. As for the hip, don't go like that. Try to keep the upper part of your body still. Getting a good movement. If you have to, bend your knees a bit. And then you can also do that one, but I recommend the other one better because it stretches all the bottom part of your body and your hips. For your legs, the knees, do circles, one way, the other way. Bring them down, don't go all the way up, bring them down, go a bit up, down, a bit up, down, a bit up. And as for your legs, you want to do circles, which is something you can do or on the floor or in the air. I recommend the floor, it's a lot more simple, you don't lose the circle. And as the last part, to stretch your back, is a good thing you can do is lay down. And you want to bring your legs all the way as far back as you can. And then go back. Because that will really stretch everything around the back. It is also real good to do. That is all then. So keep in mind, it's 3 things. Warm up your body by running a bit. Jumping sideways, crossing legs, knees up. Feet back, do a good stretching, go from bottom to top or top to bottom, and the same with your joints. Move them around perfectly so you don't want to get any injuries. Remember, as you're getting older, you want to keep a longer warm up, and even if you're younger, even if you're 10, 15, there's people that are around that age and don't do any stretching and they're perfectly fine, but that is, for now, we really recommend that you always warm up because you don't want to end up being 25 and not being able to practice anymore. That is all. If you comment if you're having any problems, if we missed anything, comment anything you want. Please like the video, share the video to anybody else that does parkour or any sport. It can help in any sport. And do subscribe. That is everything.